neno kisha tutawaombea. Nataka ufungue nami katika Waebrania 11:29. Hebrews 11 verse 29. Alafu tutasoma Genesis 31 from verse 6. Nataka kusoma two portions of scripture. Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa. Nataka usikie hayo maneno. Inaongea juu ya wana wa Israeli siku ile ambapo Mungu aliwatoa Misri kufika bahari ya Shamu. Mwandishi hapa amesema kwa imani walipita ndani ya maji ni kama katika nchi kavu. I want you to look at that word, kama katika nchi kavu. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu hii ni bahari, lakini hawa wamepita, ukiwaangalia ni kama ni nchi kavu. Lakini Wamisri walipojaribu wakakuta si nchi kavu, wakatoswa. Na nataka kutumia haya matamshi, na hayo yako katika Mwanzo, kufunza jambo fulani, naita winning it in the spirit first. Kushinda kwanza katika roho. Matamshi haya, najua unaelewa context haya maneno. Wana wa Israeli wamekombolewa na Mungu kutoka utumwa wa miaka mingi sana, na baria ya kwanza kabisa ilikuwa bahari ya Shamu. Wametolewa kifungo cha utumwa, lakini sasa ili watoke kabisa katika sasa territory ya Wamisri, kuna kizuizi ambacho kiliitwa bahari ya Shamu. Na maandiko yanatuelezanga vizuri, Musa aliambiwa na Mungu, kwa nini munasimama? Songeni mbele. Na walipoanza kusonga mbele, of course Mungu akamwambia, nyosha fimbo yako juu ya bahari, itagawanyika. Na kwa ukweli bahari ikagawanyika na wakafuka. Now, Wamisri ambao walikuwa wameanza kuwafuata kwa mtazamo wa macho, wakaona kuna njia. And that's why nataka uangalie hayo maneno. Inasema ni kama katika nchi kavu, kwa sababu haikuwa nchi kavu. And I would like you to understand that clearly. Kile ambacho kilifanyika siku hiyo kinadhihirisha wazi ya kwamba hiyo bahari technically haikuwa imefunguka, kwa sababu Wamisri waliona ama mwanzo wa hiyo siku, kwa macho ya mwanadamu kulikuwa kunaonekana kuna njia katikati ya bahari. Lakini maandiko hapa yanasema kuna group ilipitia hapo kama nchi kavu, hawakuwa wanaogelea, walitembea na miguu. Wengine wakajaribu kufuata hiyo group, na si ati ni kesho, hapana, wanawaona ni wale tu, hata hawajafika mbali, wanawafuata tu nyuma. Lakini group ya pili, maandiko yanasema they drowned, kwa sababu huwezi pita katikati ya bahari. Hata wao kabla waingie pale wangejiuliza, tangu lini mtu akapita ndani ya bahari? So hawa group moja ikapita, group ingine ikazama. Maji ni yale yale, the same day, the same scenario. Kuna group ilipita, kuna group ilizama. Kile nataka uone tofauti ilikuwa katika, kulingana na mwandishi wa Zaburi anasema, si Zaburi wa Waebrania, anasema wana wa Israeli walipita pale kwa imani. Hawa wengine wanajaribu kupita kwa sababu wameona njia. And that's where now walianza kujua kwa ground mambo ni tofauti. Mwenye ako na imani atapita kama nchi kavu, mwenye hana imani atajikuta amezama. Kwa nini? Lazima kabla mambo mengine yadhihirike in the natural, lazima kwanza uwe umeyashika vizuri katika ulimwengu wa roho. Bwana wasifiwe sana.
ili wana wa Israeli wapite katikati ya bahari, na nikana maandiko yanasema kama nchi kavu. Kuna mambo yalikuwa yametendeka. Of course tukianza na ile ambao tunaita the Passover, walikuwa wamepitishiwa na Mungu mambo mengine ya kiroho. That ordinance ya Holy Communion ambao walikuwa wanafanya, usiichukulie tu kwa juu. Kuna kitu kilikuwa kinatendeka. Kabla ya hapo Mungu alikuwa amewaambia nitatenga ama nitaweka line katikati ya Wamisri na wana wa Israeli. By the time wafike kwa bahari ya Shamu, these were two different people in the spirit. Kumbuka mwanzo wakati mapigo yalianza, mambo yale ambayo yalitendeka Misri, nchi ya Misri, yalikuwa yanaadhiri kila mtu yako hapo, including Muisraeli. Lakini tunajua by the time ifike pigo la 4, maandiko yanasema Mungu polepole akaanza kuchora laini. Unakuta hao watu wanakaa geographically wako eneo moja, lakini janga linapata nyumba ya Wamisri, jirani yake ambao ni Muisraeli hapatwi na shida. Tukasonga by the time ile ambao tunaita the death of the firstborn, maandiko yanasema usiku huo kila nyumba ya Misri ilikuwa na kilio. Kwa nini? Wana ama wazaliwa wa kwanza wa wanadamu, wa wanyama, I don't know whether you have ever considered the kind of cry ambao ilikuwa hiyo inji, ya kwamba usiku wa manane mwenye boma ameanza kupiga duru, mtoto wangu wa kwanza amekufa, kuku kifaranga yake ya kwanza. Kwa sababu maandiko yanasema every firstborn of man and beast. Na Roho Mtakatifu achezangi na maneno. So kila mzaliwa wa kwanza, iwe ni dogi, iwe ni paka, iwe ni kuku, bata, mwanadamu, alikufa. Wako eneo moja, unasikia nduru hapa, unaenda hapo kwa jirani, hakuna duru. Actually hawa jamaa wako katika harakati ya kukula nyama choma, kwa sababu si maandiko wanasema waliambiwa huyo mwanakondoo asichemshwe, achomwe. So unashangaa, kwani hii ni ugonjwa gani inachagua manyumba? Inaingia hii, inaruka hii, inaingia hapa, inaruka nyumba mbili, inaingia ile. By the time hiyo mambo ianze, Mungu alikuwa ameanza kuchora laini, kusema kuna watu ambao wanaitwa Wayahudi ambao ni wangu, na kuna hawa wengine. In our context, ndio maana nimekuambia lazima haya mambo uwe umeyapata kwanza katika ulimwengu wa roho. Because sasa sisi hatuongei juu ya kabila hii na kabila hii in the sense of katika hali ya kawaida, lakini ujue katika ulimwengu wa roho bado kuna kitu inaitwa kabila. Kuna kabila ya Mungu na kabila ingine. Wajana na hapa ulimwenguni, wewe ndio unajua kuna Wakikuyu, Wajaluo, Waluya, Wakamba. Hapana, ulimwengu wa roho iko na kabila mbili peke yake. Kabila la Mungu na kabila la Shetani. Na hapo ndipo sasa mambo yanaanza kuwa tofauti. Come back to this story. Hapa wachana na mawazo ya Wamisri ya kwamba walikuwa wanataka kushambulia wana wa Israeli. Kwanza turudi katika hali hii. Watu wanaenenda safari, wameona mahali kuna njia. Mmoja anapitia hiyo njia vizuri, mwingine anajaribu na anaona mwenzake tu ndio yule. So si ati unaniambia jana nikipita kulikuwa kuzuri. No, it is the same day. Mmoja amepita, mwingine anajaribu, anazama. Na ndio maana nimechagua hii andiko, kwa sababu that statement inakuonyesha wazi ya kwamba enyewe hakukuwa na njia. That's why maandiko yanasema walipita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. So ni kama nchi kavu, lakini sio nchi kavu. Na ukitaka kujua sio nchi kavu, the next lot si walijaribu wakazama. Of course from that ndio unaelewa ile argument, not really argument, ile true story ya mtu ambao alikuwa na bishana na Mkristo kumwambia hakuna kitu kama bahari ilifunguka ilifunguka wana wa Israeli wakapita. There was no miracle
It was a natural phenomenon. Tena akamwambia, then nakubaliana na wewe. The miracle ni ya kwamba Wamisri walizama nchi kavu. Kwa sababu kama unasema, yes, if there was no miracle kwa grupu ya kwanza, then miracle ilikuwa grupu ya pili, ya kwamba mtu anazama nchi kavu. Right? Because actually, that's why nataka uone hiyo neno. There was no, hiyo njia ilikuwa tu unaweza kuipita. Biblia hapa inasema kwa nini? Kwa imani. Meaning ukiondoa imani ni bahari na utazama kabisa. Hawa walijaribu wakazama. Actually tunaimbanga wakazama kama nini? Kama risasi. Because bahari ni bahari na utazama. This is the fact. Katika haya maisha ambao tunayaishi, mambo ambao yako mbele zetu, niite tu mambo. Kuna wale ambao watapita hapo ni kana ya kwamba kuna njia. In fact utakuwa unaona ameenda rahisi sana. Mwingine anajaribu hivyo tu, akimfuata kwanza kwa karibu sana, akute amezama hapo. Na ushindwa ukiuliza, kwani ni nini imefanyika between time ya mtu wa kwanza kupita na huyu wa pili? Hakuna kitu kimefanyika hapo kwa hayo mambo. Kwanza kilifanyika katika ile tunaita ulimwengu wa roho. Until you win it in the spirit. Kama hujaishinda katika ulimwengu wa roho, hapa chini, hapa kwa hii bahari, utakuta umetoswa. Na hapo ndipo sasa Wakristo wengi wanakaa wakichanganyikiwa kidogo. Ni kwa nini ninaona kama fulani alipitia hiyo mambo rahisi sana na mimi nimeshindwa? Alafu sasa watu wanaanza kuleta mambo ingine ambayo haikukuwa hapo. Labda huyo anatumia nguvu zingine. In the first place unakubali kuna nguvu fulani. Na tuliona hiyo mambo last Sunday. Kila nataka uone ni ya kwamba ukiondoa imani ambao ni jambo la kiroho, sasa mahali unadhani kuna njia utakuta umezama. Na utakuta mwingine alipita katikati ya hiyo bahari kama nchi kavu. It is because something had shifted in the spirit. Siku ile Mungu alianza kusema, mtajua kuna wana wa Israeli na kuna wa Misri, alianza kuleta jambo lingine ambao it has got nothing to do with locality, kwa sababu wote walikuwa Misri. It has got nothing to do with physical appearance. Wale ambao wameangalia wa Israeli, Wayahudi wa saa hizi, hata mpaka saa hizi, na wa Misri, you cannot differentiate. Hawa jamaa, by the way, unajua sasa, naona hiyo kapati ya North Africa, Tunisia, Egypt, Morocco, then uingie Israel. Israel actually technically, Israel is in Africa. Kwa map, Israel iko Africa. Syria, hao watu wanafanananga. It's the same race, it's the same people, hata sura, kila kitu. Si vile unaona Mwafrika ni tofauti, Mchinese ni tofauti. These guys look exactly the same. So huwezi sema hii ni kitu ati ukiona inaua wa Misri haiguzi wa Israeli uanze kusema maybe hii ni ugonjwa inashika. Like sometimes they say kuna magonjwa ambayo yanashika watu weusi sana kuliko wazungu. Lakini hawa ni watu the same, exactly the same when it comes to genetic makeup and all that. So kile kilikuwa kinaleta utofauti, unaweza tu kuieleza hivi. Kuna kitu kingine kilikuwa kimefanyika ulimwengu wa roho. Kabla haza tufike hapa chini, wengine wafuke, wapite tu kwa bahari, wengine wanaona si hata fulani amepita, wacha nimfuate. Unamfuata, unakuta ni maji, kwa sababu like this statement seems to say there was no way there. Bahari ni bahari. Lakini kwa mtu ambaye amefanya kitu fulani katika ulimwengu wa roho, anaweza pita kwa bahari kama nchi kavu. Mwingine anajaribu, anakuta kuzama, utazama. Nataka usome na mimi sasa katika Mwanzo 31, nikusomea hadithi nyingine
ambayo itakusaidia kuelewa hili jambo. We know the story of Jacob wakati alikuwa kwa mjomba wake Laban. Genesis 31:6. Haya ni matamshi ya Yakobo wakati ameamua kutoka kwa mjomba wake Laban. Anaambia jamii, amekusanya jamii yake, hii ni hotuba yake, anawaambia, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu. Na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10. By the time mtu anachezewa, mshahara unabadilishwa 10 times. I think kama ni sasa tungekuwa tumemwombea maombi yote. Tumefunja madhabahu ya kila aina. Madhabahu ya kudanganywa, madhabahu ya mkosi, madhabahu everything. Lakini yeye mwenyewe anasema nini? Baba yenu alibadilisha mshahara wangu mara 10. Lakini, that is the redeeming point. Lakini nini ilifanyika? Mungu hakumwacha kunidhuru. Ni nini ilifanyika? Hiyo statement akueleze ilifanyika namna gani, ili whatever Laban is trying haiwezi, nitumie lugha ya pale, haiwezi kumzamisha. Tuendelee sasa ili uone kile ambacho kilikuwa kimefanyika. Aliposema walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye nini? Milia. Is that possible? Ukirudi, huyo ni Yakobo akieleza, ukirudi mahali hii mambo ilikuwa inafanyika, siku ile alimwambia wale wako na madoadoa ndio watakuwa wako. Biblia inasema Laban alichukua mbuzi wote wenye madoadoa, akaondoa hapo, akahakikisha wameenda na vijana wake, na maandiko yanasema akahakikisha kuna distance ya 3 days journey. 3 days journey ni kutoka hapa mpaka wapi? Mwendo wa Mkamba. You know, remember we used to be long distance traders. Siku 3 hiyo ni Nairobi. So hakuna, huyu jamaa akoshua, huyu kijana hakuna kitu atapata. Why? Kama mbuzi zile anachunga hapa hazina madoadoa, atatoa madoadoa wapi? Naturally, that is impossible. Madoadoa itatoka wapi? Si lazima either ndume ama kike ikuwe na madoadoa. Ameachiwa mbuzi tuseme nyeupe zote. So Laban in short amehakikisha huyu kijana atafanya kazi ya bure. Kwa sababu atatoa wapi? Madoadoa. Lakini Yakobo anasema nini? Zote zinazaa zenye nini? Madoadoa. Laban anaona hapa ni kama kuna kamchezo. Anabandilisha, anamwambia okay, sasa zile sasa zenye madoadoa ni zangu, zenye milia, whatever that means, zenye zinakaa kama punda milia, you know, hizo ndio zitakuwa zako. Akimwambia hivyo, anahakikisha hakuna mbuzi yenye milia imebaki hapo, lakini anakuta zote zitazaliwa zenye nini? That is not possible naturally. I mean, si saa hizi hata wale wako na tumbuzi, tungombe, tukuku, si unafanya bidii kubwa angalau upate jogoo begu ile unataka, si ndio? I mean, kwa sababu unajua naturally kama jogoo ni nyeusi, kuku mwera ni nyeusi, unatarajia kuku mweupe azaliwe kutoka wapi? Si hata wewe unajua zile zote zitazaliwa ni nini? Ni nyeusi. Lakini Yakobo anasema nini? Kuna kitu kilikuwa kinafanyika kisicho cha ulimwengu wa kawaida. Haya, tusonge. Nataka uone vile anaeleza exactly sasa. I think sasa ndio anaelezea. For whatever reason hakuwa ashawaambia the wives, kwa sasa ziao ni binti ya huyo mzee anamtesa. So hawezi kuwaambia ile siri, hawezi kuwaambia ile karata anacheza. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Well, now that is a heavy statement.
Kabla mzee aseme hivyo unastahili kuwa umejijua, otherwise wanaweza kugeuka. Ikawa, now look at this. Wakati wale wanyama walipochukua mimba, niliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. So, hii inaonekana wapi? Nataka tuende polepole. Hii anaiona wapi? Kwa ndoto. Ukikuja kwa shamba yenyewe, mbuzi wako namna gani? Ni ile rangi Laban anataka, or rather ile amedhani yako nayo. Ndio nataka kumbuka ujumbe wetu, kuishinda kwanza katika ulimwengu wa roho. Kwa ground, mbuzi ni rangi moja. Lakini kuna jamaa katika roho ameona actually kuna mbuzi wengine. Of course this can sound very controversial, but nataka uone there was something else happening in the spirit. Ili ujue kwa nini sasa ameeleza pale juu, Laban akisema wa madoadoa ni wako, wanazaliwa wa madoadoa. Inawezekanaje? Tazama kile anasema. Alikuwa ameona in the spirit ya kwamba vile Laban anajaribu kumdanganya, Mungu anabandilisha. There was another transaction in the spirit. Na hiyo ndio ilikuwa inafanya mambo haya ya kuwa tofauti. Tusonge mbele kwa sababu nataka kuonyesha jambo fulani. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo, nikasema mimi hapa. Akasema inua basi macho yako ukaone, mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia, na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote anayokutendea Laban. 13. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Wacha tufike hapo. Nimefikisha hapo kwa sababu ya kuna mambo nataka kutoa hapo. Nataka uone kile kilikuwa kinafanya mbuzi wazaliwe ile kala. Laban amesema ndio mshahara wa Yakobo, ni kwa sababu Yakobo anakiri malaika alimtokea akamuonyesha ya kwamba wachana na vile unaona hapa wewe ulipo. Katika ulimwengu wa roho, mbuzi zote, ndume zote panda hizi ng'ombe ama mbuzi ni ile kala ambayo Laban amekuambia. That is a heavy statement. Ukikumbuka ya kwamba tunaongea juu ya mbuzi za kawaida. I mean, this story is not about spiritual goats. Hizi ni mbuzi mbuzi ya kabisa. Lakini kuna kitu ambacho aliona katika ulimwengu wa roho ambacho kilikuwa kinabandilisha mambo. Sasa by the way, ili sasa nikurudishe kwa jambo niliguzia last Sunday. Unakumbuka ukirudi nyuma kidogo, baada ya kuona haya mambo, Yakobo alienda akachukua miti, miti bichi, akatoa ngozi. Unakumbuka hiyo story? Ziwe na nini malaini, alafu akaweka mahali mbuzi zinakuja kukunywa maji. Na maandiko yanasema ati sasa wakati zinakuja kunywa maji ndio zina mate na zinaangalia ile miti na zinazaa kile zinaona. Well, unaweza iangalia kwa urahisi sana, useme ati hiyo kuangalia tu miti imechanwa ndio ilikuwa inafanya mbuzi wazae watoto wako na madoadoa. All of us, seriously, unless kichwa yako imepotelea somewhere, you know that cannot work in the natural. Otherwise, every family here wangekuwa na wale watoto wanatakanga, si ndio? Yes, si ungekuwa umeweka tu picha ya kijana hapo kwa ceiling na utazaa kijana. Si ungekuwa umepata hivyo. Wacha hivyo, hata rangi ya ngozi ungekuwa umeweka ile. Mimi sitaki hii nyeusi, nataka nyeupe. Si ungekuwa umeweka tu sura ya kijana mweupe na upate hiyo. If that would work in the natural. Si ingekuwa imefanyika na haijafanyika, and believe you me, kama Wakenya hawajafaulu kufanya hiyo, then haiwezi fanyika, because Wakenya wanaweza jaribu chochote. So there was nothing actually kwa hiyo miti.
kile kilikuwa kinafanyika, Yakobo alikuwa anafanya kile, a prophetic action ya kile, vile anasema hapa, malaika tayari alikuwa amemuonyesha inafanyika katika ulimwengu wa roho. Na kuna kitu malaika alimalizia na kumwambia ya kwamba haya yote in short yanafanyika kwa sababu mimi nimeona kile ambacho unafanyiwa. Na mimi ni nani? Mimi ni yule Mungu wa Betheli, mahali uliinua jiwe ukaniwekea nadhiri. I will come back to that later. Lakini nataka uone Mungu anamwonyesha wazi kile ambacho kinatendeka hapa. Injustice ambao wanajaribu kukufanyia inakosa kukupata. Hii bahari inakosa kukuzuia, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mambo ambayo tayari yametendeka. Na when it is won in the spirit, then hakuna bahari, hakuna injustice, hakuna chochote ambacho mwanadamu atafanya in the physical sasa ambacho kitazuia kile ambacho tayari kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. I wish ungeelewa haya, kwa sababu vita zingine ambazo wanadamu wanapigana ni za bure. Just win it in the spirit. Wacha kushinda ukisukumana na Laban afanye sarakazi zake. Wewe kutana na huyo malaika akuambie ndume beberu zote ni za milia ama madoadoa, marakaraka. Wachana na kile Laban anafanya. As long as umeshaweza katika ulimwengu wa roho, hii ingine itakuwa ni walkover. Kama Mungu ashasema toka Misri enda Kanaani, alafu ukute kuna bahari ya Shamu, wewe usijali. As long as in the spirit Mungu ashasema toka, bahari itakuwa kama nchi kavu. Lakini mwenye hana hiyo neno atakuta bahari bado ni bahari. And that's why wa Misri walikufia hapo. Nataka ujue hivi, kile Yakobo alikuwa anafanya hapa katika ile kuweka ile miti, sio mambo ya kiasili. Haikuanza ushindi au kutokana na hiyo tumiti alikata. Ushindi alikuwa tayari ameushinda wakati alikuwa hapo, ambao anasema alikuwa amekutana na malaika. Of course, hata kama hakuelezi, there was a transaction that was taking place ili sasa apatane na hiyo kuwa alikuwa amepata huo ushindi pale, ndio ilileta ushindi katika ulimwengu wa kiasili, sio hiyo mamiti. And that's why, and we keep on saying this, mwanadamu kujaribu hizi vitu zingine zote tunaita prophetic action tools nini, kama hujaipata katika ulimwengu wa roho, hii ingine itakuwa sarakasi. And we know that very well. Hizi vitu watu wanashinda wakizunguka nazo, kukimbia nazo. Mara wamenunua hii, umeuziwa mafuta nini. Hata mwenye anakuambia ilimsaidia, you need to ask yourself, yeye ni mafuta tu alichukua? Yeye ni mafuta alinunua kama wewe? No, unajaribu kufuata mtu ambaye amepita kwa bahari kama inchi kavu, na ile imani alikuwa nayo wewe hauna. Wewe ni mafuta uko nayo, sio imani. Wewe ni mafuta uko nayo, yeye alipita hapo kwa imani. Ni vile tu kuna kitu alikuwa nacho in the physical, but that was not the real deal. Nataka uelewe haya mambo, kwa sababu upande moja hakuna pingamizi ya kwamba God has used, God continues to use, and God will continue to use some tools. Zile tunaitanga tools, kama kitu ya kukoroga imani ya mtu. Wakati unasikia hata maandiko yanasema endeni muombee wagonjwa mkiwapaka mafuta, sio mafuta inawaponya. Hata James mwenyewe anasema praying for the sick, anointing them with oil, and then inasema and the prayer of faith will heal the sick. Hakusema the oil will heal the sick, alisema the prayer of faith ndio itaponya huyo mgonjwa. Lakini mafuta bado amesema nini? Tuombee mtu akiwa mgonjwa aite wazee wa kanisa wamuombee wakimpaka mafuta. Lakini asemi hiyo mafuta ndio itamponya, anasema
maombi ya imani ndio itamponya. So unaweza jiuliza, basi hiyo mafuta ilikuwa ya kazi gani? Hizi vitu zote ziko na nafasi yake, na nafasi yake inaingilianga hapa. Mwanadamu ako na shida sometimes ya kuamini bila kitu cha kumsaidia, na hapo ndipo, kwa sababu Mungu ni mwenye huruma, anaona huyu mwanadamu badala ya nimwachilie ateseke na ninaweza kumsaidia tu aamini. Let me give you an example. When Jesus healed this man ambao alimpaka matope. Sasa wewe na mimi tunamjua Yesu, right? Yesu alihitaji kupaka mtu matope? Wacha matope. Yesu alihitaji kuguza mtu? No, tuongee sasa kama wanadamu. Si tunajua Yesu alikuwa mwanadamu na alikuwa Mungu. Yesu alihitaji kuguza mtu? Si hata akiwa amesimama angekwambia ona ukiwa na huko na uone tu. Lakini sasa anaangalia huyu mtu, anaona ndani ya moyo, anajua huyu mtu vile amejijaza mambo yake ya kwamba lazima nimfanyie kitu. Nikimwambia umepona, hatapona. Na sina hiyo time ya kushinda nikimfunza. So wacha nifanye kile ambacho kitamsaidia. For your information, hiyo ambao Yesu alifanya, sio yeye alifumbua hiyo. Kuna watu Wayahudi ambao walikuwa kwa sababu ya sand ya pande ile kuwa saa zingine ina haribu macho ya watu, walikuwa wengine wako na kamchanga ambao wanatumia, wanarab macho ya mwenye ako na some blood sight na ina clear. So hawa watu wanajua hivyo. The same way na vile, and I think I tackled that thing wakati ulikuwa unaongea mambo ya healing. The same thing ambao ilifanya Mungu aambie Musa, tengeneza nyoka wa shaba, inua juu. Kwa nini? Hawa watu wamekaa Misri, wamezoea miaka 400 ya kwamba mahali popote kuna hospitali, kuna kuanga kumewekwa nyoka juu ya nyoka ikiwa juu ya mti, ili the same way saa hizi huku kwetu hospitali ni msalaba. Ukiona msalaba unajua hapo ni hospitali ama ni chemist. Right? So sasa saa hizi hata Mungu akitaka kuonyesha kitu katika ulimwengu wa roho, ni gani rahisi kutumia? Si ni msalaba tu, kwa sababu wewe tayari unajua msalaba inaniambia hapo kuna nini? Kuna hospitali. Of course wakati Musa aliinua hiyo nyoka, sisi tukisoma Agano Jipya, honestly hakuna Mkristo anasomanga hiyo andiko anakosa kuwa na kawasiwasi wakati anasoma. Na kama vile nyoka aliinuliwa, hivyo Yesu atainuliwa. Unajaribu sasa nalinganisha Yesu na nyoka. But the truth is, that was what these guys were used to. So kwao nyoka haikukuwa vile wewe unafikiria. The same thing, hata by the way, tukianza kuidirect utakuta kulingana na mahali umetoka, kuna kitu kwako inamaanisha kitu kizuri. Ukikuja kwetu unakuta hiyo sasa ukitaja hiyo tumeachana, wewe ni wa shetani. It's because that is how I am programmed from my background na mambo kama hayo. Sasa Mungu akianza kuzungumza ama Mungu akitaka kufanya muujiza kwa hao watu wawili, unadhani atatumia kitu ambacho kwangu mimi kinanifanya nione hapana, hapo hakuna Mungu? Lakini kwa sababu anataka kutumia kile ambacho kitasaidia imani yangu kuinuka haraka sana. That's why unaona sasa alitumia matope, aliruhusu tupake watu mafuta, na sometimes hata atazungumzia mtu, fanya hivi, chukua jiwe hii, rusha hivi, iwe ishara ya kwamba hivyo kuna ushindi umeenda mbele zako. Hiyo ni kumaanisha sasa utafungua dini ya kurushanga mawe? Hapana. Lakini ukweli ni ya kwamba huyo mtu anapotii kile Mungu alimwambia ataona ushindi. Wewe na ujinga yako kama hii ya Wamisri, sasa na wewe chukua mawe ujaribu kurusha, ukifuata huyo utazama. And that's why unakuta maandiko yanasema wazi, kwa imani wana wa Israeli walipita katikati ya bahari kama nchi kavu. Wengine wakajaribu bila hiyo imani wakazama. Never copy a prophetic action. That is what I want you to get kabla hata tuendelee. Usiwahi jaribu kuiga prophetic action. Sasa ni nini?
tendo lolote la kinabii ambao mwingine amefanya, kwa sababu yeye hakufanya tu hilo jambo, ama hilo jambo sio yenye ilileta ushindi, ni ile imani ilikuwa nyuma ya yale mambo. Wana wa Israeli walipita katikati ya bahari kama nchi kavu, as if it was dry, but then the Egyptians tried, they found it is not dry. Usiwahi ati kwa sababu huyu alifanya hivi na wewe useme na mimi nikifanya hivyo nitapata ushindi hivyo hivyo. Ati kwa sababu umeajiriwa na Laban na jirani yako ameajiriwa na Labani wake, ameona ile sarakasi umekata tumiti ukaweka hapo mbuzi zikizaana, na yeye ajaribu kufanya hivyo, atakuta amekoniwa mara 10 kama vile huyu jamaa alikuwa anajaribu. Because by the time Yakobo wakati hiyo tumiti, kuna kitu kilikuwa kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo Wakristo wengi, kwa sababu tuko desperate kufuka ng'ambo ya pili na tunaona fulani amefukia hapo, tunaiga kitu ambacho mtu anafanya kwa imani. Wewe unaifanya tu, unakuta umezama katika mambo mengi na unaanza kulilia hapo, nilidanganyika. Sometimes hukudanganyika, ulidanganyika, lakini sio mtu alikudanganya, ni wewe uliiga matendo fulani bila imani ya mwenye ulikuwa unajaribu kuiga. Bwana asifiwe sana. I mean, there are people who have done crazy things even in ministry. Mambo ambao unasikia unasema, huyo mtu alijaribu. Wewe bila imani aliyokuwa nayo usijaribu kwenda hiyo njia. I mean, nimesoma vitabu za R.W. Shambak. Ameenda India. He had a lot of Shambak amehubiri mpaka Moscow. One of his testimonies na Frayanga anasema alihubiri akasema wale wanataka kuokoka wainue mikono. Watu wakainua mikono, wakaona hapana, this is Russia, watu hawezi okoka wengi namna hiyo. Akawaambia weka mkono chini, akaeleza vile wokovu ni ngumu. Akasema sasa kama hiyo ndio unataka inua mkono, wakainua wengi zaidi kuliko mara ya kwanza. Akawaambia teremsha mkono, akaeleza vile Yesu aliteseka na vile inabidi ubebe msalaba nini umfuate. Akasema sasa inua mkono. Anasema aliangalia akaona hata ile statue ya, unakumbuka ile statue inaitangwa nini ya Lenin, akaona hata hiyo statue yenyewe imeinua mkono. Akajua ukiona mpaka Lenin ameinua mkono, basi Mungu anatembea. But that guy goes to a Muslim country, badala ya mambo mengi anaita imama hapa na anasema ombea, leteni viwete blind people wenu, msiseme sisi tumeleta karata, ombea wenu. Wakamuombea, hata hawakumuombea, akasema sisi hatuombeangi watu kama hiyo, ni mapenzi ya Mungu. Unajua vile wanasemanga, alizaliwa hivyo kwa sababu ni mapenzi ya Mungu na hatupingani na mapenzi ya Mungu. Akasema okay, wacha mimi nijaribu. So akaanza katika jina la miungu ile anajua. Macho funguka, inakataa. Katika jina ya miungu ingine, katika jina ya hiyo ya Waislamu. Sisi tumetoka Pakistan, hata ukitaja hiyo jina, hata mkiwa peke yenu wa Kristo mnatajanga polepole, kwa sababu mtakatwa kichwa kuitaja tu. Lakini sasa yeye alisimama akasema katika jina, funguka macho, ikataa. Si umeona huyo wenu afungue? Sasa katika jina la Yesu, macho funguka, macho ikafunguka. Sasa wewe jaribu hivi. Hata hiyo macho ikifunguka, macho itafunguka na wewe ukatwe kichwa. Kwa sababu yeye alifanya hivyo kwa imani. Imani ingine ambao hauna. Unanipata? I mean, we have heard people say and do things ambao wengine wanajaribu kuiga na wanakuta wao wamezama. Yet mwenye wanaiga hakuzama. Tofauti ni ya kwamba kwanza kuna kitu kilikuwa kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Kabla Yakobo akatekate hiyo miti, in the spirit alikuwa tayari ameonyeshwa na malaika wale ndume wanapanda hizo mbuzi ni ile kala fulani ambao ushaambiwa. And that's why now
I'm insisting haya mambo yalianza katika ulimwengu wa roho. Nataka niseme mambo kadhaa alafu tuombe. Jambo la kwanza nimekuambia usijaribu kuiga. Never copy a prophetic action because it will not work the way it worked for the other person. Number 2, na nirudishe kwa mwanzo kwa sababu kuna kitu nitataja hapo. Hii ushindi katika ulimwengu wa roho unaanza na connection fulani na Mungu. Take me back to Genesis, kuna mahali nataka ushike. Malaika baada ya kumwambia haya mambo yote, alimalizia na kumwambia, mimi ndimi Mungu wa Betheli, mahali ambapo uliinua, mahali ulikotia mafuta guzo na kuniwekea nadhiri. So, before you think Yakobo na huyu Mungu wamepatana tu pap. Hapana, anamwambia kumbuka mahali, na by the time Yakobo anatoka, si alikuwa na watoto wote isipokuwa Benjamin. Hata kina Yusufu walikuwa wamezaliwa. Wakati alikutana na Esau, maandiko yanasema ilikuwa ni baada ya miaka 20, kwa sababu hiyo hesabu ni rahisi. Alifanyia Laban miaka 7 kwa mke mmoja, miaka ingine 7 apate huyo mke wa pili, na miaka ingine 7 ili apate mali. So 20 years ago, hapo ndipo haya mambo yalikuwa yameanza. So wakati malaika anamuonyesha hizo beberu nini, si ati wamepatana hapo. And this is why it becomes dangerous to copy a prophetic action. Kuna mtu hapa alikutana na Mungu miaka 20 iliyopita, akainua guzo fulani, wakawekeana nadhiri mahali kunaitwa Betheli. We umekutana na huyu mtu kwa Laban. Hujui kuna mahali kunaitwa Bethel. Hajawahi kukupeleka huko. Hata hajawahi kukuambia, kwa sababu by this time nani alikuwa anajua kile kilikuwa kimetendeka Betheli? Sasa we unaona anafanya kitu, unaiga, yet akona point of conduct. Kuna mahali alikuwa amepatana na Mungu kitambo na wakawekeana nadhiri fulani. And by this time, wakati Mungu anamwambia rudi mpaka hapo, rudi mpaka hiyo Betheli, ni kwa sababu sasa kuna transaction ambao ilianza kitambo. Israeli, Mungu anamwambia ile mambo yetu tukamilishe. Sasa wewe hata hauna hiyo mambo na Mungu, saa hii ndio mnapatana and you attempt to do what this man is doing. Ili ujue kwa nini Wamisri hawajui mwana kondoo ambao hao watu walikuwa wamechinja. Wamisri hawajui ile damu ilikuwa imepakwa. Wamisri hawajui hao wajamaa jana usiku walikula huyo mwana kondoo na wakatoka haraka. Hawajui hiyo mambo yote. Sasa wamewakuta, kufuata hiyo picha, wamewakuta kwa bahari na wakaona wamefuka. Wakajiuliza, kama hao wamefuka, si hata mimi naweza fuka? Wakajaribu. Maandiko wanasema nini? Wakazama. Because these guys had a transaction with God before that moment of crossing the Red Sea. Jacob had a transaction with God long before hii story ya Laban ikuje. Shida yetu kubwa ni hii. Nitumie tu hiyo lugha, hatuna transaction tumekuwa nayo katika ulimwengu wa roho na Mungu, lakini sasa tunaanza kujaribu kuiga mambo, kufanya mambo, ama kufuka bahari fulani ambao wengine wanafuka based on their past transactions with God. Na wacha niseme hivi, mambo haya yote ambao tunafanya ya kiroho baada ya kuokoka, actually kusudi lake inakuwa hivi. Zaidi ya kujenga uhusiano wangu na Mungu, ninataka niwe katika ulimwengu wa kiroho, niko na hakikisho fulani. Look at this. Mahali uliinua, ulitia mafuta guzo na kuniwekea nadhiri. Let me ask you this. How many covenants have you made with God? Ambao Mungu anaweza kukukumbusha. Unaona vile Laban anakutesa? Sasa nashughulikia Laban kwa sababu ile nadhiri ulikuwa umeniwekea. Now, ili ujue kwa nini sometimes tunajaribu kufanya hata hizo tunaita spiritual
actions na zina bounce, zinatugeuka. Wengi wetu hata tukirudi kwa haya maneno, kuna mahali ambapo ushawahi kutana na Mungu one on one, na hata wakati umeweka nadhiri na Mungu, you have never honored. Hizi mambo mageni. Watu wengi ambao wameokoka, kile kinawanyang'anya ushindi ni ya kwamba, nikitumia lugha ya Biblia, wanaweka nadhiri, zile maandiko yanasema za ujinga, za kwamba Mungu hataki nadhiri za ujinga, ati Mungu nitakufanyia hivi alafu kesho, and I tackled that scripture. Mungu afurahishwe ati ulisema hivyo alafu kesho ukuja unamwambia, hey Mungu, unajua nikisema hivyo I was just excited, sikuwa na maanisha hivyo. Hapana. You are spoiling a chance for tomorrow's victory. That's why you need to be careful. Wakati wote umesema nitafanya hivi. Na nadhiri kwetu, tunaongea actually mambo na ile tunaita pledge. Nakumbuka wakati kuna anything, enda mahali popote, kuna mjengo, kuna conference, kuna nini, watu wanaambiwa tunahitaji fedha. Kwa sababu tu ya excitement ama ya kwa sababu ya kujipendekeza, mniandike 200. You did not mean it. Haukuwa na mpango ya kutoa, ulikuwa tu unafurahisha watu. Mkutano imeisha, nini, alafu kesho kuna bahari ya Shamu. Sasa imefunguka kwa mwingine ambaye ako na nadhiri na Mungu. Unaona, si hata huyu mama amepita, wacha hata mimi nimfuate. Si hata tunakuanga kanisa moja. Utazama, kwa sababu kuna mahali anamwambia nini? Kuna mahali tulikuwa na nadhiri na wewe. Kwa nini tunafanya? By the way, ile tunaita spiritual exercises. Kwa nini tunaombanga? Si tayari nimeokoka. Si nimeoshwa na damu ya Yesu. Sasa ni kwa nini nishinde sasa nikiamuka niombe? Kwa nini hii wiki nianze kusema sasa ninafunga? Wachana na ile ya shakahola. Of course hatufungi tuende mbinguni sisi, right? Tutaenda tu mbinguni, lakini hatufungi tuende mbinguni. So kwa nini unafunganga? I want you to see kwa nini nakwambia hayo mambo. Without defining it, the truth of the matter is this. Chochote ambacho Biblia inasema kinaweza kukupea at least nafasi katika ulimwengu wa roho ili ushinde katika ulimwengu wa kawaida, unakuta sasa tunaingia hapo. Tunafunga, tunasema sasa wacha nijinyime chakula siku 2, siku hizi nimeamua, ili niombe, ili nipambane na mambo yako katika ulimwengu wa kawaida. Ninapambana ulimwengu wa roho, ili sasa katika ulimwengu huu wa kawaida niweze kupata ushindi fulani. At the end of the day, unajaribu sasa hii ambao malaika anamwambia, mimi ni yule Mungu wa Betheli, mahali tulikutana, mahali uliniwekea nadhiri miaka 20 iliyopita. Hayo Mungu anamwambia yale mambo ulifanya miaka 20 iliyopita ndio sasa yanaanza kufanya. Laban anajaribu kukuchenga, hawezi akakuchenga. Kwa nini? Kuna mahali tulidirect katika ulimwengu wa roho. Sasa katika ulimwengu wa kawaida huyu akuwezi. Yeye ni mkora, lakini ana deal na mtu ambaye tayari alipiga kona 3 na Mungu 20 years ago. Hiyo ndio nataka ushike. We build our victory in the spirit. Zile vitu tu za kawaida. Why do we read our Bible? Why do we walk in holiness? Hii mambo yote tunafanya ili katika ulimwengu wa roho nisiwe na kitu ambacho kimefungua mwanya nishindwe pale, because nikishindwa katika ulimwengu wa roho hata hapa nitashindwa. Lakini nikishashinda ngambo ile, whatever, hata nikidili na Laban wa aina gani, hata bahari ikiamuka namna gani, nitapita kama inchi kavu. Lakini mwingine atakuta hakuna inchi kavu hapo, hii ni bahari bado. Nataka ushike hiyo kitu. They walked through the Red Sea as if it was dry. The Egyptians tried. Were proof. Ile mnabishana. Hapa hakuna njia, kuna njia. Si hata ni wale, hata hawajapotea, na ndio hii naona. Si proof ya kwamba kuna njia, si upitie na wewe. Wakajaribu, walifuka ngambo ile nyingine. Walizama, wakakuta kweli hakukuwa na njia. Njia ilikuwa imefanyika tu kwa mtu fulani,
ama kwa watu fulani ambao wako na transaction ya kiroho na Mungu. Never underestimate what is happening in the spirit. Bwana asifiwe sana. By the way, sijui niite siri, kile watu wengi wamekosa ni kuelewa relationship ya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu huu wa kawaida. Kwa nini nasema hivyo? Ukielewa kile Yakobo alikuwa anaelezea bibi zake hapo, ya kwamba nilikuwa tayari nimeona kwa ndoto ya kwamba beberu ambao wanapanda hawa mbuzi ni wa madoadoa. In the physical, wewe unaona ni weusi, lakini tayari alikuwa ameona kitu ulimwengu wa roho, na hiyo ndio ilikuwa sasa inafanya kazi. That's why nilikuwa nakwambia there was nothing genetical about whatever was happening. Hii ni mambo ya kiroho. Hakuna kitu ati unasema ni genetics ambao ilifanya kazi hapo. Hakuna ujanja ulikuwa hapo. Hii ni vita ameishinda katika ulimwengu wa roho. Kile wengi hawajatambua, tunaweka juhudi mingi sana katika mambo tunayoyaona, mambo ya breeding. Nitumie hii mfano wa Yakobo. Unaweza fanya bidii nyingi sana mambo ya breeding, buzi na nini. Usome vitabu zote, how to get a white goat. Hata ufanye research na uandike PhD na upite, na ugute bado upati mbuzi nyeupe. Because that's a theory you are doing on the ground. Lakini bila mambo hiyo mengi sana, you can get that victory in the spirit and then you transfer it into the natural. Na azaliwe ng'ombe mweupe wakati wazazi wote ni weusi. Hiyo ni parable and I hope you get it. So, hii vita nyingi uko nayo na Laban na watu, hebu punguza. Hebu rudisha vita wapi? Bethel. Jitoe hapo, rudi Bethel. Enda upigane vita zako hapo. Ukitoka hapo, hii ingine itakuwa walk over. By the way, wakati alianza kurudi kwao after this story, Maandiko anasema Esau alienda akakuja na watu 400. Na hii kukuwa welcoming committee, ilikuwa ya kumkatakata. Jacob akaenda kwa mto Jabok. He wrestled with a man until the break of day. In the morning, wakati Esau alimuona, Maandiko anasema alimkumbatia na akalia. Mtu ambaye jana alikuwa amekuja kukuchinja anakukumbatia na analia. Alafu anaanza kukuambia hata sina shida na wewe, actually fanya hivi. Wacha hao watu nilikuwa nimekuja na wao wakuue. Wacha ni wadonate kwako wakuwe watchmen, watakusindikisha. You think, anyway, what do you think about that? Nini ilifanyika? Hakuna handshake, hakuna nini, hakuna, si mambo ati na makubaliano, hapana. Kuna kitu kilifanyika ulimwengu wa roho wakati Jacob alirudi pale, akamenyana na mtu, muite malaika whatever. By morning, mambo yalibadilika ulimwengu wa roho, ikabandilisha mambo katika ulimwengu wa kawaida. Shida ile tuko nayo, tunang'ang'ana sana ulimwengu wa kawaida, tunasahau kama haijaanza pale juu, hii itakuwa kazi bure. Na ukishamalizana nayo Betheli, I tell you the truth, itakuwa rahisi sana sasa kuona mambo ikifanyika kwa ground. When you hear hawa watu ama mtu fulani ameanzisha biashara na kakitu kadogo, akapenya, akakuwa na duka kubwa, wewe sikiliza with a pinch of salt, ya kwamba anapokuambia alianza hivi na kitu kidogo, sikiliza hiyo, lakini sikia kichenye ya kuambii. Kwa sababu ukienda ndani sana, utaanza kukuta siku ile alianza hiyo, kuna jirani yake alianza hata na kitu kubwa kuliko ya huyu, na jirani yake hakuenda mahali. So kabla wewe ujiwekee ati na mimi nitaanza kama vile huyu alianza na nikue kampuni kubwa, jiulize ni nini huyu alikuwa nayo ambao jirani yake hakukuwa nayo. Because for every business, mtu anakuambia I started with this and I am successful, there are actually many more who tell you I started and I didn't make it.
Hiyo ni ukweli ama ni vitu ya, unajua tunatakanga tu, hatutaki kuangalia tunataka kuji-encourage, especially when you listen to motivational speakers. You know, they can make you believe anything. Ati anakuambia alianzisha biashara ya kuku na manyoya ya kuku. Hata hakuwa na kuku. I started with my business with a feather. Maybe that's where he began, lakini kile hakuambii ni ya kwamba alichukua hiyo manyoya akaweka hapo, akaanza kuomba ama whatever alifanya, akaendelea akanunua kifaranga moja. Lakini sasa wewe hutaki kuona hiyo process, wewe unataka tu manyoya ya kuku. Katika hiyo story yote umesikia tu mambo mawili, manyoya na famu ya kuku 2,000. Hujasikia hapa katikati mambo ile ingine ilifanyika. There must be a transaction in the spirit. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio ilikuwa inafanya malaika amwambie mahali tulikutania. This started 20 years ago in Bethel. Haijaanza saa hizi. And that's why I will repeat again. Usifuate mtu kwa sababu amefanya kitu fulani kwa imani, wewe unadhani ni ya saa hizi. There may be other transactions 20 years ago ambao wewe huna habari na wewe huna. I mean even in the natural. Vile tunahusiana na watu fulani. Ushawahi jikuta kuna mtu wewe you are so casual, lakini watu wengine mpaka wanakuuliza, "Haya, unajua huyo ni nani ulikuwa unaongea na yeye?" Ambia, "Si ni rafiki yangu." Kuna jamaa fulani wa dini fulani sitaki kukuambia, tulipatana tu hii KCB hapa tu ndani. Mimi nimeingia nikamkuta hapo ndani, si mimi namjua. Ako kwa simu, nikaenda vile unapita tu kuambia mtu umemuona, nikaenda nikamslap kwa shoulder. Nikamfanyia hivi, akanifanyia hivi. Sasa kuenda hivi naona nimezungukwa na wajamaa. Nini ulikuwa unafanya nini? Nikauliza, "What's wrong with you?" Unajua huyo ni nani umepiga? Nikauliza, "Unaona kama ananiuliza?" Sasa hiyo akawaambia. Kwa sasa wao wanashangaa, "How dare you?" I mean, lakini sasa mimi kile hawajui ni ya kwamba kabla wakuje tulikuwa tunajuana na huyu jamaa kitambo. We are, casual, ni ile tunaweza itana tu majina. We jaribu kumuita. You get it? Usione mtu ati anapelekana na Mungu hivi uanze kudhani ya si hata fulani anaitanga Mungu daddy. Acha na mimi daddy, dad. Jaribu. I'm serious. There are men of God who have gone ahead of us. Wako na historia mrefu na Mungu. I heard Teresa Orimo one time tell us vile mtu faint aka collapse kwa meeting yake, akaambia Mungu, huyu mtu akikufa sitawahi hubiri. Wewe jaribu. Wacha kukufa. Wewe jaribu kuambia Mungu, huyu mtu akikosa kupona sitawahi hubiri, uone kama atapona. I mean, you get the point, eh? Wewe unaweza dhani si hata huyu alitisha Mungu, hata mimi wacha nitishe Mungu. Kabla afikanishe na yeye hapo, amekuambia historia yake mpaka afike hapo. You are getting the point, eh? There was a transaction 20 years before that time. Nataka uelewe hivi. Mambo ambayo tunayafanya, ile tunaita sasa spiritual exercises, inakuanga designed ya kutusaidia kushinda ulimwengu wa roho. Ili hapa kwa ground sasa iwe unaweza kupata ushindi rahisi. And that's why I'm saying build that spiritual victory. Wakati unapata nafasi mara ya kuomba, kutoa nadhiri, nitumie tu hiyo lugha ya huyo nani Yakobo. Chochote Mungu anakupea nafasi kufanya, fanya, kwa sababu hiyo ndio, that's where we build the victory in the spirit. Kabla tuanze kufika katika mambo haya sasa ya kawaida. Na kama utaki frustration katika hii life, jifunze kukamata mambo kwanza katika ulimwengu wa roho. Usikimbilie tu kwa sababu unasikia watu wanafanya hivi. Watu wanaanza biashara, watu wanaoa. How many have tried na wakakuta si vile walidhania? The problem is not even in sometimes vile watu wanaanza kusema hapana, huyo alishinda kwa sababu alioa mtu mzuri. Hapana, labda hata ameoa mtu mbaya kukuliko. Lakini there is somewhere they have been in the spirit kabla wafike hapo.
ambao wewe hujakuwa. Whatever you want to win in the physical, first win it in the spirit. Hiyo ndio nataka ushike. Bwana asifiwe sana. That's why we spend time even praying mwanzo wa mwaka. Kabla hiyo mwaka iendelee, niwe kuna mahali kwanza tulianza tukaweka maagano na Mungu. So sasa by the time nianze kuingia kwa mwaka in the physical, kuna mahali tulimalizana in the spirit. Na bila hiyo utajikuta na frustration mingi. Utajaribu binu zote, utajaribu prophetic action. Just because mtu anakuambia kwa imani alienda akanunua funguo ya gari na akapata gari. Wewe jaribu, wacha moja, nunua hata 3. Mpaka na inaitwa nini yake? Na alarm. Nunua yote, hata ununue mpaka jack na spare wheel kwa imani. Tuone kama utapata gari. Kwa sababu sio hizo vitu zilileta gari, right? Kuna imani, kuna transaction fulani ya kiroho ilikuwa hapo. Bwana asifiwe sana. Jambo la 3, kama unataka kupata hiyo ushindi katika ulimwengu wa roho ambao ita translate hapa, you must learn to walk in obedience to God's expressed will. Na natumia neno expressed will makusudi. Wakati Jacob aliambiwa na Mungu na malaika mambo hayo, baada ya hapo alimwambia, inuka sasa, enda Betheli. Nataka unifuate vizuri. Tayari kwa miaka 7 Laban amejaribu kuangamiza huyu kijana, hajafaulu. Ingekuwa ni sisi, tungesema mimi sitoki hapa. Wewe Laban, wewe ndio utatoka, wewe ndio utaniacha hapa. Lakini wakati Mungu alimwambia, ondoka sasa, rudi kutoka mahali ulizaliwa, Jacob hakuanza kusema hapa ndio I must teach this man a lesson. Sitoki hapa mpaka ajue kuna Mungu mbinguni. Hapana, the next day, actually hii hadithi yote aliita jamii yake, akaanza kuwaeleza what is happening, na wakaanza kusonga. Na by the way, before I lose that thought, just because you have a spiritual revelation, na nifuate vizuri, hata kama uko na ufunuo fulani wa kiroho, hiyo haimaanishi umeondoa ile tunaita sasa majukumu yako ya kawaida. Kwa nini nasema hivyo? Jacob yeye ndiye ametokewa na Mungu. Hakuna mahali unaonyeshwa mke wake alikuwa, watoto walikuwa. Yeye ndiye anajua vile wameambiana na Mungu. Hii hadithi yote maandiko yanasema Jacob akakusanya watu wake, ile akaita family gathering, kuwaeleza hii mambo haya yote ni kujaribu kuwaeleza kwa nini kesho tunaanza safari. In other words, just because you have this revelation from God, this spiritual thing, unasema ulipatana na Mungu, hiyo haimaanishi sasa uondoe ile tunaitanga due diligence, kujulisha wale ambao wanastahili kujulishwa. Si aliita wake wawili akaanza kuwaambia, ili ajaribu kuwaeleza kwa nini kesho lazima tuhame. Lakini wengi wetu, we want to behave as if Mungu akinizungumzia peke yangu na huko, sasa mambo ile mengine ya kawaida sina haja na kufanya. Mungu amenionyesha nitakuwa na gari na niko na pesa, so niende pale ninunue gari bila kutaka kufanya due diligence. Hii gari je, ni ya wizi? Hii gari ina function? Alafu baadaye unaanza kusema shetani aniingilia. Hakuna kitu kama hiyo. Hata Mungu akikwambia nitakupea shamba, haimaanishi usiende kwa lands ulipe, nalipangwa gapi? 1,000, ufanye kitu inaitwa nini? Search. Wacha kushinda ukileta ukiroho mwingi. Hapana, Mungu ashaongea. Mungu hakukuambia usisearch. Mungu alikuambia utakuwa na shamba. Sasa process ya kupata shamba bado lazima ujue mtu anaanzanga wapi. Usikutane na mtu tu akwambie niko na shamba. Ile watu wanakutana tu na mtu kwa barabara, unaona hii shamba ni yetu, ninauza. Ni yenu, shika pesa. Kesho unakuta hata huyo mtu hajulikani. Si ungeenda umwambie leta document, leta kitambulisho yako. Si wewe ndiye mwenyewe, leta kitambulisho yako na KRA.
na title, alafu usimulipe na asikufanyie search. Najaribu kusaidia kwa sababu ujinga ingine tuko nayo si shetani, ni ujinga tu. Sababu unakuta ndugu amepigwa kiraka anasema nilimwamini ni ndugu kanisani. Hii ni hospitali mtu wangu. Hii ni hospitali. Na hospitali inakuanga na magonjwa yote, ingine hata haina dawa. So hata hapa kanisani kuna wakora ambao hata huko kwao watu walishindwa watawafanyia nini. So the fact ya kwamba mlikutana hapa does not mean hawezi kukupiga kiraka. Utakuambia shamba ni yao, waliachiwa na nyanya yao na kuuzie. Kesho ujaribu kujenga hapo ushikwe, ukute hata ajulikani. Hata ukishinda ukisema Mungu alikuwa amenionyesha niko na shamba, it doesn't take away the place of due diligence. Actually, it doesn't take away the place of legal agreements. Bwana asifiwe. Hata kama mtu ameokoka anaongeanga na dini peke yake, aongeangi Kiswahili, anakuuzia kitu, mwambie na hizo ndimi zako tuende wapi? Kwa lawyer. Wacha lawyer aidaprate hizo ndimi zako, aniandikie kwa karatasi ile lugha yao ya kwamba herein after and therein and behold the seller hereby called this has sold to the buyer hereby called this. Tuandikanie hiyo. Wacha kuniambia ati tuaminiane katika mambo ya ati sasa sisi ni wadugu. Hapana. And that still goes for marriage. Just because you met someone in church does not mean they are godly. Bwana sifiwe. Delila wa siku hizi anaendanga kanisani. Umesikia boy child? Siku hizi Delila ako wapi? Kwa kanisani, kwa praise and worship kwanza. Huyo mwenye anaimba unasikia ngoma, unasikia vitu zinatembea mpaka kwa tumbo. Hata unastahili kujiuliza hizo vitu zimetoka wapi in the first place. Anyway, bado lazima ufanye nini? Due diligence. Usianze kusema ati Mungu ameniambia sasa hakuna haja ya kushinda nikiuliza. Hapana. Do what you are supposed to do. Jacob aliita jamii yake, akafanya mipango, akafanya mikakati. That was by the way. Mimi nilikuwa na kuonyesha ya kwamba lazima kukue na nini? Obedience. Obedience to God's expressed will in simple terms ni hivi. Kile ambacho Mungu amenifunulia, akaniambia hii ndio ninataka, I don't need to research. Ati sasa nichunguze kama kweli ni hivyo. Kama umejua, kwa mfano, let me read just some scriptures haraka. 1 Thessalonians 4:3. Wathesalonike wa kwanza 4:3 inasema, for this is the will of God, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Hayo mapenzi ni nini? Kutakaswa kwenu, muepukane na usherati. We are living in a generation where the will of God is very clear. Na huu ni mstari moja. Nikianza kusomea mistari ya Agano la Kale, Agano Jipya ni mingi sana. Lakini kuna kizazi ambacho kita-assume hakijasoma hiyo na kuanza kuishi maisha ya usinifu na kuanza kujitetea na ya kwamba hizi siku zimebadilika. Hiyo mambo mnasema hiyo mahubiri ni ile ya shushu yetu. Wao ndio waliishi namna hivyo. Alafu sasa wakati mambo imekugeuka, wakati bahari imeanza kukuzuia, unaanza kurudi kusema, nimekuta the Bible doesn't work. Kwa nini sioni Mungu akinishindania? Kwa nini sijaona hiyo ushindi mnashinda mkisema? Kwa nini mimi sina ushuhuda ya yale Mungu amenifanyia? This is the will of God which you have totally disobeyed openly. Ya kwamba amekwambia this is my will, your sanctification, and you abstain from fornication. Lakini kwako hiyo sio kitu. You want to have your own life and still claim the victory of God. Haiwezekani. Utajikuta umegonga mwamba, utajikuta
Shetani anakuandama kwa sababu akona legal ground ya kukunyanyasa. And at the end of the day, kabla uanze kusema vile unaona Mungu hajakusaidia, jiulize kama wewe umejisaidia. Because ungekuwa umejisaidia, ungefuata mapenzi ya Mungu ambao ile naita expressed, amedhihirisha wazi. This is the will of God, your sanctification. Forget what the world is saying. Forget what your age mates are saying and what they are doing. Wewe utaki kuingia kwa bahari kama wao, wewe ndio unataka ushindi. You begin to understand, this is God's will, this is what I will obey, period. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu anataka niishi maisha straight, bila udanganyifu, bila kona, wacha niishi hivyo. Ili sasa kesho nikuwe nimechomoa ushindi katika ulimwengu wa roho, sasa katika mambo yangu ya hapa ulimwenguni. Lakini tuko na kizazi, kile Mungu amesema hawafuati, hawasikizi, hawawezi tii, lakini wanataka kuona ushindi wa Mungu. Wanataka kuona Mungu akiwashindania. Actually, and I say this with a lot of humility, some of the people praying for justice, Mungu anishindanie, wao ndio Laban. Unaona vile Laban, malaika anaambia Yakobo, nimeona vile Laban amekutesa. Laban is also praying. Mungu akiona huyu kijana baada hii miaka yote ameamuka tu, amechukua, hata nilimpea wasichana wangu 2. Ameenda na wao hivyo tu. Na hizo ng'ombe ako nazo zote ni zangu. Unakumbuka hata baadaye wakati Laban alimfuata, hivyo ndivyo alimwambia. Alikuja akaambia Jacob, hao wake unaita wako, these are my daughters. Hao watoto unaita wako, hao ni watoto wangu. Kwa nini? Si umewazalia kwangu legally. Hao ni watoto wangu. Hizi ng'ombe ulikuja kwangu na ng'ombe. Hizi ni ng'ombe zangu. So at the end of the day, by the time tuachane na Laban, si ati Laban alikuwa amefika mahali ya katubu. Hata ukimpata leo, story ile atakwambia usiwahi amini mtu anaitwa Jacob. Huyo kijana ni mbaya sana. Because by the time they parted ways, si ati Laban alikuwa ameona makosa yote. You can read for yourself. Aliachwa tu akisema ni vile tu Mungu aliniambia nisikuongeleshe, otherwise ningekunyang'anya, ningekugonga ile hujawahi gonga. Wewe ni mtu mbaya sana. But really, Laban na Jacob wote ni mikora, lakini ni nani afadhali? So sometimes we want to live like Laban and expect God to pray, or rather to plead our case. We are the people who deny others justice. Lakini sasa wakati karata imetugeuka, tunajifanya vile sisi ni innocent. Hata sijui shetani anitafutia nini. Hata shetani anashindwa, wewe unamtafutia nini? Kwani wale watu wanalalamika huku wameuziwa shamba hewa, waliuziwa na miti. Si wanauziwa na watu tu. Na hao watu wako makanisani, si hapa, wako makanisa ingine. Wale wasichana broken mioyo wanasema mimi sitawahi amini mwanaume. Alivunjwa moyo na nani? Sema amevunjwa na kina Farao tu, na wako kanisani. Wakiinua mikono, tumwabudu huyu Mungu. Sasa hiyo hata hataki kukumbuka. Sasa ile na yeye atapatana na Farao res. Agongwe ndio ataanza kusema, I don't understand how a human being can do such a thing to another human being. Unataka kumuuliza, do you understand what you did to another human being? Hiyo ilikuwa tofauti. Ikiwa kwako inakuanga tofauti. Lakini ikifanyiwa mtu mwingine, sasa hiyo ni kawaida. Wewe kukopa watu na uende tu ukiendanga ni kawaida. Lakini mtu asijaribu kufanyia hivyo. Utawika, utamuombea ile maombi mabaya. You remember something I said the other day? Have you realized even as you pray for your political enemies, they are also praying the same prayer for you? So sasa Mungu atajibu gani?
Because wewe ndio unadhani hauna maadui. Tunajidanganyanga rahisi sana. Ati sasa, let's be honest. Some of the things we are doing which are totally wrong. Ati sasa tukue na service ya kuua maadui zetu. Si zinafanyika. Next Sunday ukuje na sadaka. Na sadaka lazima ikue. Kama tunaua mtu lazima kukue na sadaka. Sasa tunaanza kusema, your enemies die. Alafu unaruka. What you are forgetting, in the same service. The same service. Kuna mtu akokona ile. Wakati anasema my enemies die, guess kwa akili yake ni nani? Ni wewe. You are forgetting there are people who don't like you. So according to them, you are their enemy, right? The same way there are people you don't like, and according to you, they are your enemies. So kabla uanze kuona, by the way, ukielewa haya mambo, you will understand why some prayers, hata Mungu ni ile, hata hakuna, I don't even want to bother with that. Wachana na ujinga yao watu, wachana na wao tu. Wakimaliza, saa ile watakuwa serious, uniite. Nikuje haza nisikilize. Hii ingine, wachana nayo. Because anaomba vitu ieleweke. Actually, if I were to move, you remember even that Jacob, amerudi pale, akaomba, God, nilifuka hii mto peke yangu. Sasa nimepata tumali na Esau amekuja kuniangamiza. Mungu, niokoe kutoka kwa adui yangu. Mungu akatuma guided missile. Ikaanza kusik adui wa Jacob. Ikascan, ikalenga ikakuta adui ako ndani ya Jacob. So zikaland hapo. Because wakati huyu jamaa aliland, wakaanza kupigana. Ingekuwa ni wewe. God, I think you have made a mistake. You are supposed to be sending this angel. Elekeza pande ile, jamaa ako pale anaitwa Esau. Sio mimi, sasa unapigana na mimi, pigana na yule. Lakini Mungu alikuwa anajua the real enemy si pande ile. Si umesema nipigane na adui zako? Okay, nimetafuta adui ni wewe. You remember that cartoon? We have found the enemy and the enemy is us. You remember that? Unayotu wajui hiyo kajoko. This was a military platoon, wametumwa kwa msitu, wakaambiwa ndeni mtafute adui ambaye amekuwa akitushambulia. So wakati walienda, commander akakuta actually hao jamaa wangu ndio wamekuwa wakisabotage. So akarudi kwa mkubwa, sir, we have found the enemy and the enemy is us. Because amekuta hata hatupigangwi na watu wako kambi ingine, ni hao watu wetu ndio wana sabotage. So before you begin to call upon God to destroy your enemies, maybe you are your own worst enemy. You mistreat people. You want God to treat you well. Forgive us as we forgive. Fikiria hiyo tu peke yake. Forgive me as I forgive. How do you forgive? Mimi siwezi kusamehe mtu. So forgive me as I forgive. Nimekusamehe lakini tusiwe ongeleshana. Forgive me as I forgive. So Mungu anakuambia nimekusamehe lakini tusiongeleshane. So unashinda ukiomba, Baba, kwani uliniacha? Naambia forgive you as you forgive. Why am I raising these matters? Until we take care of the spiritual, the natural will keep on becoming a mystery. Utakuwa unaona njia, mwingine amepita, wewe unajaribu kupitia hapo, unazama. Why? Kwa imani. Grupu ya kwanza, kwa imani walipita. Grupu ya pili, wanapita kwa sababu wameona njia. It doesn't work like that. There must be that deliberate effort on your side to make sure there is victory in the spirit. Live right, obey what God has said. And another thing about that obedience, unakumbuka Mungu akiambia Saul, rebellion is as witchcraft. Na akamwambia, because you have rejected me, I have also rejected you.
Saul alibaki physically akiwa kwa kiti, lakini nani alikuwa mfalme? Daudi, kwa sababu Mungu hakuambia Samueli, enda uambie Daudi, nimekutia mafuta, siku moja utakuwa mfalme. Alimwambia nimekutia mafuta kama mfalme wa Israeli. Na maandiko yanasema saa hiyo hiyo Roho, hii ni maneno yangu naongeza, ya kifalme ikatoka kwa Sauli ikamkalia nani? Ikamkalia Daudi. That's why sasa Sauli anaanza kuhangaishwa na mapepo. Kwa nini? Sasa yeye anajaribu kucommand na hana command, iliondolewa huko. Na yeye hajui, amebaki hapo kwa sababu tu ya rebellion. So vitu zingine unajaribu kufanya, unaona kucommand, it doesn't listen to you. It's because maybe you lost your command. Ni vile tu umebaki tu. Physically you think you are there. Physically you think you are winning. Lakini unakuta hakuna kitu inaendelea. Hiyo move iliondoka ikaenda mahali pengine. Rebellion also touches on issues to do with loyalty. God willing, will cover the issue of loyalty and disloyalty, because one of the things that takes away spiritual victory ya watu wengi ni hiyo inaitwa loyalty, ama we can call it many things: disloyalty, dishonor. And I'm speaking in the sense of, kwa mfano kama uko kwa kampuni fulani, uko kanisa fulani, uko ndoa fulani, if you are disloyal there, then usitarajie upate ushindi pale. Na hapo ndipo karata ingine watu wanajaribu kupiga. Unakuta huyo mtu angefikiria tu vizuri, angepata hapo, siwezi faulu. You cannot be disloyal in that company and expect God to prosper you there. You cannot be disloyal to a certain family, to your family, let me put it like that, to your church, and expect Mungu bado upate ushindi pale. Hapana. Honor, loyalty, obedience ni mambo ya kiroho. Na ikikatikia pale, hapa kwa ground, unajaribu kazi ya bure. I tell you the truth. Let me tell you something that I learned many years ago, na ikanisaidia sana. Kabla mambo idhihirike katika ulimwengu wa kawaida, inaanzanga ulimwengu wa roho. Na mbele ya Mungu, what works and what counts ni ile iko ulimwengu wa roho, sio ile iko hapa. What do I mean? Ninaweza kujifanya ili nikupendekeze ya kwamba tuko pamoja. I'm very loyal to you. Hata nakuita majina yote. Hey, wewe ni hii. Wewe ni kila kitu. Bila wewe siwezi amuka. Siwezi kula. Nikufurahishe tu. Lakini mambo ya kiroho si yale tunaona. Inside me kuna vile nasema kione vile kinakaa. That is what counts in the spirit. Na hiyo ndio sasa inanipea either ushindi ama inanizuia kuendelea. And that's why we keep on saying this. If you are working for a certain company, for instance, tuachana hii sarakazi mingi za huko mbali, your loyalty should be to that company. The other day I went, let me say this because these are the things we are dealing with. Nimeenda mahali fulani, I had some foreign currency. So, nikauliza msichana alikuwa hapo, sasa, how much will you give me for this? Without even batting an eyelid, aniambia, sasa, najua sisi, bei yetu si mzuri sana. Unaona ile duka iko mahali pale? Mahali fulani fulani. Nikamwambia ile inaitwa fulani fulani. Kumbe hata unaijua. Nikamwambia hata mwenyewe ni rafiki yangu. Kaniambia enda hapo. Unajua ni ile unamwangalia, unataka kumuuliza. And seriously, you have no shame working in this institution and referring a potential customer to the competition. Hello? Yeye anaona hiyo ni sawa. Kwanza yeye aliachwa akidhani nimesaidia huyo customer. Na alinisaidia. But I walked away knowing hata mimi mwenyewe ningekuwa na bank
mtu kama huyu singe employ. You can't be working for me and then you send customers away. And when I went to the other place nikakombea bei, nikakuta actually bei ya wale ilikuwa afadhali. But now I can't go back. Nishatoka huko. Lakini sasa ni ile unajiuliza sasa huyo mtu anapoteza customers kwa sababu ya mwenye ameajiri hapo. Yaani wewe ndio uko kwa hii duka, mtu anakuja uko na sukari. Niko nayo lakini yetu tunauza sana. Siuangalie hii ya jirani, anauza bei ya chini. Si uende ukauzange hiyo ya jirani. Hello? Oni achaya na hiyo. Naona watu watatu hapa. Wakifanya nini? Wakizama kama risasi. Right? Loyalty is a spiritual language. Honor is a spiritual language. Obedience is a spiritual language. Wacha na kile nafanya. I can do something even when I don't honor you. Kwa sababu ninaogopa. Ama kwa sababu nimelazimishwa. Hiyo naweza fanya. Na hiyo haitanisaidia sasa katika mambo ya kiroho. That's why I'm saying sasa wachana na the physical. Physically nitaonekana niko kwa hiyo duka. Mimi ndio ninauza. Lakini mimi ninauza kwa kiroho, nauza pande ile nyingine. Because hapa I'm not loyal to that. You know this guy was sacked by KQ kwa sababu ya kuja bash ya KQ na t-shirt ya ilikuwa Emirates ama whatever. Na yeye anajitetea na ya kwamba ni t-shirt ya football club yake lakini imesapotiwa na nini? Na this airline. Lakini anaulizwa hata wewe na kichwa yako mzuri. This is an airline. Ungekuja na t-shirt hata ya football club yako lakini inasemekana it is supported by Gospel Outreach Church. Hakuna mtu angeuliza kwa sababu hii ni airline. Lakini you cannot be in a KQ Kenya Airways party ati umevalia t-shirt imeandikwa Fly Emirates. Then kwenda huko ukafly Emirates ukiendanga. Na alienda kotini, did he win? You can't win. Kwanza hata zile alikuwa na washtaki, he knew he cannot win. Alijaribu vitu zingine huku kando just to sound as if the lawyers are doing something. But honestly, even if you are the one, in that company, things don't work like that. You cannot be in KQ and you are wearing Emirates. That is our competition. Bwana asifiwe sana. You cannot be in this marriage na unapigia debe ile ingine ya jirani. Nirudie. You cannot be in this marriage na unapigia debe marriage ya jirani. Onyesha loyalty kwa hii. Acha kushinda ukiniambia mzee ya fulani alimpeleka London. Si uende uolewe na mzee ya fulani. You get where I was headed. Yule mama jirani anapikanga chai mzuri. Si uende uoe huyo mama. Because you are not loyal to this, you are loyal to that other one. And it doesn't work. We may be together. We may actually be wearing a uniform. That's why I don't fancy uniforms, because they are couple. Because much of it inakuanga ni hapa nje. Wamevalia kitenge inafanana. Lakini haipiti hiyo kitenge. Hata wakiwa wameivalia hivyo, ndani yao ni vile tu Mungu, na hii Mungu alitusaidia. Mungu hajawahi toa kitu inaitwa mind reader. Otherwise angetoa. Haungeamini ya kwamba umevalia vitenge hapo, his, hers. Lakini unakuta pale ndani akisema hiki kimutu ninakionaga nasikia kutapika. Siku ile nitapata pesa yangu hata niona. And you are expecting God to give you victory there? No. If anything, he should give you victory there. Hapo pengine unataka, si hapa ambao tayari utaki. That loyalty is what begins to give you a spiritual victory. If you are in a new city, na umeamua this is a place I will join as a place of worship, then go there and be loyal. Wacha hii ya kwamba mara uko hapa, mara uko pale. Tulikuwa tunacheka siku nyingine wachungaji ya kwamba sasa unakutana na mtu
wewe unamjua kama mchungaji, huyu anakuanga mshirika wa huyo pastor, lakini yeye hakujui vizuri, so unakutana na yeye tu mahali pengine. Hey ndugu, naendeleaje? Naendelea vizuri. Kanisa yako ni gani? Church Without Walls. Ile unataka kucheka. I thought unakuanga na church with walls kwa pastor fulani. Na shida ni hii, siku ile atapata shida, guess mahali ataenda. Mutua akifa anaendanga wapi? Anaendanga hiyo with walls. Sasa hiyo ile kuwika hata hii kanisa hata ijali watu wao. Wewe ni wao hata in the first place. Najua ni ile mtu hata angetaka kukuuliza hata hauna aibu ukisema wewe, ukiongea sasa juu yako. I mean, let us, kuna kanuni zinakuanga kwa kijiji, not really from the Bible, but they should teach you certain lessons. Unaona vile unakuta watu tu kwa kijiji wako na kikundi chao ama whatever. Kila kijiji by the way iko na arrangement yao. Mtu akikufa hivi ndivyo tunafanyanga. Wamama wote wanabeba mzigo ya kuni, tunaenda kwa huyo mama. Nini tunaosha vyombo, tunakaa, wazee wanakuja usiku wanakaa mpaka saa 5. Nini. Utakuta mtu hapo tu anasema mimi hiyo vikao vya mshenezi endangi. Nini. Wacha afiwe. Hivyo wanafanyanga, na unajua hasa kijiji hapo hakuna mambo ya ati tunajua Biblia. Wanaongeanga wazi. Zia kujangi ajikaishe. Najua kijiji haina neema, zini sheria. Na kila mtu anajua. Kanisani tu ndio watu wanabembelezana. Mimi niko kwa kikundi, nikikuta kuna mtu amefiwa, nikiandikwa na unajua ni rotation, unakuta hata unaambiwa tu, unapigiwa simu, pastor unajua kwa fulani kumefiwa, umeandikwa, wewe ndio unaenda kuwakilisha. Na sasa hiyo siwezi sema ati naenda na gari, tunafinyana kwa hiyo matatu. Kwa sababu sasa ni sheria ya nini? Ya kijiji. Na ninaenda, sitaanza kusema mnajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Hapana, sasa kijiji ni kijiji. Ninaenda tu. Kisemekana usiku tunaenda tunakaa hapo na watu wakipiga siasa chafu. Unajua mmekaa hapo tu si ni maombolezi. Kwani unadhani mnagoanga mmekaa hivi tu? Unaenda mnachapa siasa. Kuna wengine tulikaa wakachapa wakaniuliza, by the way, wewe mzee uongei chochote? Nikawaambia hiyo mambo yote mumeongea niwaambie haitafanyika. Kwa nini? Kuna kitu kingine tunajua. Unasema fulani hatashinda, nikawaambia unaona fulani, mmesema fulani na fulani na fulani, fulani hatashinda, huyu atashinda, huyu hawezi, huyu hatafika kwa kura nini. Akasema na unaongea na ujasiri aje. Nikawaambia kunyamaza si kumaanisha hatujui siasa. Ikikosa kufanyika mkuje kuniuliza. Wakati ilienda exactly vile niliwaambia sasa the next ikao tunakutana. Wewe unanyamazanga, unajua mambo mengi. Hebu tuambie sasa the next. Anyway, why do I even bother to go there? Kwa sababu sasa kuna nini? I must show the kind of support I will want them to show me. Siku ile mimi nitakuwa na vitu zangu. That is the point I'm just trying to make. Loyalty in the spirit counts more than ile. Wachana na ile mambo unafanya hapa nje. Ile nje ni ya kufurahisha wanadamu. Loyalty, honor, obedience is a spiritual thing. Ni pale ndani. And God knows who is loyal, who is not loyal. So, shughulikia hiyo. Kama kuna shida, deal nayo. Kabla ujikute, you are losing the battle in the spirit. Simama kwa miguu yako. Maybe you are struggling to win certain things. Mimi kuna kitu nimejifunza vizuri kabisa. Once I get it in the spirit, the natural, the physical just follows. I think some of you know, because I said this one time, that wakati mwingine nikiwa maombi, one of these maombi ya January, I was in the prayer center and I saw huge, ni kama kifurushi cha pesa. There was a battle somewhere, kunguru, mwewe, nini. Then nikaona
amenyang'anywa ikaanguka, nikaambiwa hizo ni zile zilikuwa zako. Of course I knew, I got it very clearly ya kwamba that means there has been a battle somewhere kuhusu my finances. And after that, of course I prayed, did whatever I felt I needed to do that particular time. But I began to see a tangible change in terms of mambo ya pesa. Now, I can begin to, without now that, I can stand and begin to declare niko na pesa and do all kinds of prophetic declarations, including kutoa wallet niombe, which tunafanyanga ni sawa tu, but that will not bring me money. But when it started in the spirit and I won the battle there, now it was easier to see in the physical. The same applies. Anything unang'ang'ana nayo. Let me tell you this. Now, this is the best time kwa sababu tunaanza maombi kesho. Use this time to fight those battles. Mambo hiyo unaona haingiani, hebu rudi katika ulimwengu wa roho. Uanze kujiuliza, could I be trying to cross a certain sea? Ninaona kama kuna barabara, ili hali hiyo barabara inapitangwa tu na wenye imani fulani, wenye walikuwa Betheli mahali fulani. Because if you can get it there, then hii ingine utaona the sea you will walk through the sea as if on dry land. That works for any aspect. Even in marriage, before you fight a lot with your partner, fight in the spirit. Utaona hiyo victory unaweza sasa kuifanyisha kazi. Talk about ministry. If ministry was just about talking, there are people who are very eloquent, but they have not succeeded in ministry. If there is something I keep on telling people, other pastors, young ministers, when they ask us what is it you do, what is a secret, unaambia kuna siri. It's not how you are preaching. Actually, it's not even what you are preaching. It is what has already happened in the spirit. Otherwise, even if you copy word by word what someone else said and try to say it, it doesn't work how it worked for them. That's why, I don't know whether you have realized, vile watu wanazeeka. I mean, I have met some of the very old ministers, and most of them, wale nimekutana na wao, they don't even preach something iso mind blowing. You know, my revelation inafanya uscratch kichwa. Anasimama tu kama mzee, anakuambia after walking with God for 70 years, nimetambua this does not work, this works. Na unatoka hapo ukiwa unasikia kuna kitu imeanguka katika roho. Kwa nini? Kuna kitu amepata in the spirit. Si maneno, sasa ni kitu ingine. Lakini, you know, especially the young ministers, all the experts on church planting are yet to start churches. If you get the joke. They have a lot here, yenye haijawahi pelekwa kwa ground, lakini patana na mtu ameongoza makanisa miaka 100. Hata kuambia revelation mingi, hata kuambia 10 points, 10 principles, lakini hata kuambia this works, this does not work, because now it is something that he has touched in the spirit. It's not just empty words. So even as we go into that season of prayer, win your battle there. Hii ingine utaona imeflow. Nikuambie, hata madeni, win it there. Huyo mtu atakupigia simu tu kujia pesa yako. Badala ya mathreat mingi, win it there. Then, ngojea uone, God who spoke to Laban still speaks.